Let's show you how to make green tomato curry. Just look at this. இது பச்சை கலர் தக்காளிக்காய். இது எங்களோட கார்டனில் காய்ச்சது. இதை நாங்கள் இப்போ கறியாக்க போகிறோம். அதுக்கு எப்படி வெட்டுறேன்னு பார்ப்போம். So now we're going to be cutting the green tomatoes. We'll show you how this is cut. Remove any pieces that's not edible. இதை நாங்கள் இப்படி மெல்லிசாக எப்படி வெட்டுவோம். Cut them into thin slices. Alright, so we have sliced them up. We're going to do this for the rest of the tomatoes. Once we're done, we'll catch you in the next step. சட்டியில் 3 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி சூடாகிக்கு இப்போ நான் வந்து 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகம் போடுறேன். We have added 3 tablespoons of oil that has been heated up now. Now we have added 1 teaspoon of fennel seeds. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் 2 பச்சை மிளகாயும் போடுறேன். 1 medium sliced onion and 2 green chilies. இதோட ஒரு இனஞ்சு கருவேப்பிலை போடுறேன். 1 sprig of curry leaves. பச்சை கலர் தக்காளி 400 கிராம் நான் வெட்டி வச்சிக்கிறேன், அதையும் போடுறேன். 400 grams of sliced green tomatoes. இதை கொஞ்சம் அப்படியே எண்ணெயில் நாங்கள் வதக்குவோம். So we're going to let this pan fry in the oil. Once it cooks for a little bit, we'll come back to you guys. So we're pan fried it for about 5 minutes. Now we're going to add more ingredients. தேவையான அளவுக்கு உப்பு போடுறேன். Salt to taste. அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள், ½ teaspoon of turmeric powder. ஒரு தேக்கரண்டி நொறுக்குன செத்த மிளகாய், 1 teaspoon of chili flakes. எண்ணெயில் பொரிஞ்சதுக்கு பிறகு நாங்கள் மற்ற சாமானை ஆட் பண்ணுவோம். So we're going to let this fry up in the oil for a few more minutes. Once it does and it cooks down a little, then we're going to add more ingredients. இப்போ வந்து தண்ணியெல்லாம் வற்றி எண்ணெயில் பொரிஞ்சு இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் மற்ற சாமான்களை ஆட் பண்ணுவோம். So the tomatoes have cooked down and become more soft. So now we're going to add more ingredients. 3 மேசக்கரண்டி பருப்பு கழுவி ஊற வச்சு வச்சுக்கிறேன், அதை இப்போ போடுறேன். 3 tablespoons of washed and soaked red lentils. இதை ஊற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருவோம். So we're going to add enough water to cover it. இதோட அரை தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர் போடுறேன். ½ teaspoon of Vegeta food seasoning powder, optional. இதை இப்படியே பருப்பு வேக வரைக்கும் மூடி வைப்போம். So you'll close the lid and we're going to let it cook down until the lentils have cooked. Once they do, the food's ready. We'll catch you guys back in a few minutes. This will be roughly 10 to 15 minutes of cooking. இப்போ திறந்து பார்ப்போம். பருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் அவியலாம். நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அவிடுவோம். So the lentils need to cook a bit longer. So we have added a bit more water and we're going to let this cook down for a bit. இப்போ நாங்கள் மூடிட்டு இன்னொரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வைப்போம் லோ ஃப்ளேமில். So we have closed it up again. We're going to let it cook down for another 5 minutes on low heat. இப்போ நாங்கள் திறந்து பார்ப்போம். பருப்பு நல்லா அவிஞ்சிட்டுது, தக்காளி காயும் அவிஞ்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் 1 கப் திக்கான பால் ஊற்ற போகிறோம். The lentils have cooked now. Now we have added 1 cup of fresh coconut milk. உப்பை பார்த்துட்டு இறக்குனா சரி. நல்லா சரி. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும், கொதிக்கணும் இறக்கும். Alright, so we tasted the salt level and it's perfect. Now we're just waiting for this to boil up. Once it does, it's ready. இதுக்கு தக்காளிக்காய் போடுற நேரம் ஒரு கைப்பிடியெல்லாம் ஒரு ஆளும் போட்டு வதக்கிட்டு கறியாக்கினா இன்னும் ருசியாக இருக்கும். If we add 1 handful of sliced prawns in here, when we put the tomatoes in as well, this will taste even nicer. It will enhance the flavors. However, we wanted to make this just a vegetarian dish. For non-veg eaters, you can add that in as well. இப்போ முடிச்சு. The tomato curry is now done. Alright guys, look at this. Tomato curry with rice. Looks stunning. Alright guys, I hope you liked this video. Hit the like button, subscribe to the channel, share this video with your friends and family, and that's all for today. We'll see you next time.